destroy Islam and Muslim in India. But that will never happen. It also. They will never happen. Nobody can destroy the sun in the sky. Nobody can stop the waves of the oceans. Is it possible to stop the waves of the ocean? Your Bay of Bengal, your Arabian Sea waves, can you stop? Nobody can do it. But the government at the center is trying to do it. They are trying to do it. But it will never happen. But see, not only Muslims, that is known policy. Their ideology is their Hindutva policy. We are not, Muslims are not against Hinduism or Hindutva or Indian community. Muslims are not enemies of any community. Muslims are friends, relatives of all community. When we get into marriage with another community, we become relatives. But such a community is treated as the community of force, community of... yes, then now, so far, Muslim community has been targeted by the BJP and its Sangh Parivar and others. Now, in addition to Muslim community, the enmity and the hatred and the policy of destruction, the policy of annihilation, the policy of isolation is slowly but steadily extended to the Dalit community also. Now, Dalit community is the second target. And what crime the Dalit have done? For 5,000 years they have been neglected, they have been spoiled, they have been treated as slaves, worse than as slaves. They were not even treated as human beings. But all these 5,000 years ill treatment, and because of that, you people have passed the law. SC, ST, Prevention of Atrocities Act. But why do you dilute that act? I ask the question. Untouchability is a crime. It has been abolished in the law. But anyone who takes against the Atrocities Act, Prevention of Atrocities Act, anyone who commits a crime, it's a crime. A crime is a crime. When a crime is done, so we have sold against atrocities. Yes, one who is accused can be arrested. FIR should be filed. But it's a crime. But it is against the Dalit. It should not be done. Preliminary inquiry should be conducted. If any Dalit accuses anybody, and there should be a preliminary inquiry. I asked the judiciary, I asked the people in India, if Muslims are there, how many Muslim youth have been condemned under trial for 10 years, 15 years, without trial? We wrote this Sinde once. We asked our Home Minister, you please don't arrest everybody under the pretext they are anti-social or anti-national or terrorists. You have a preliminary inquiry. After 10 years, don't say they are innocent. But in those cases, nothing happened. But a Dalit, when he is finding fault with someone who makes accusations against a Dalit, and preliminary inquiry should be done, Supreme Court says. It is not dilution of the act. It is not against the interest and social dignity of the Dalit community in India. Therefore, we people in the council very thoroughly discussed about the dilution of the act of Anti-Prevention of Atrocities Act, and therefore the government of India should apply for a review, and the judgment given by the Supreme Court should be withdrawn. And see, not only that, the Dalit community has been wounded, psychologically wounded, and the reservation was there for them. Now government of India slowly trying to stop reservation. When you appoint people
and give job for what basis? Contract basis. The railway you give contract basis. But when jobs are given on the contract basis, you are destroying the interest of the Dalit people. Their quota is denied. Therefore, community as a whole, Dalit community as a whole is terribly wounded, psychologically injured, not only by the judicial interpretation of the act, but also by the policy pursued by the government at the center. മലയാളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ അതാണ് ഖാദർ മജീദ് സാഹിബ് വിശദമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. രാജ്യത്തു നിന്നുള്ള ഈ സ്ഥിതിക്കെതിരായി പാർട്ടി വളരെ ശക്തമായി പോരാടും എന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് വൈസാണ്. ഒന്നും യു പി എയുടെ പോളിസിക്ക് എതിരായിട്ട് ആയിരിക്കുകയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി വളരെ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ യു പി എ മെമ്പറാണ്. യു പി എനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന, സെക്കുലറിസത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന നിലപാടേ ഞങ്ങൾ എടുക്കുള്ളൂ. കോൺട്രാഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് എടുക്കില്ല. വോട്ടുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ചില മൈനോറിറ്റി പാർട്ടികൾ വോട്ടുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അവരെ പാർട്ടി അങ്ങ് 10-50 സീറ്റിലൊക്കെ മത്സരിക്കുക, അത് BJPക്ക് സഹായമാവും. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ എടുക്കില്ല. മൈനോറിറ്റി വോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവാതെ മതേതര പാർട്ടികളെ വിജയിപ്പിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. അത് മൈനോറിറ്റി പാർട്ടീസ് വേറെ ഉണ്ടല്ലോ. അവരൊക്കെ അതിൽ ചില പാർട്ടികൾ എടുക്കുന്ന പോളിസി നെഗറ്റീവാണ്. ഇപ്പോൾ യു പിയിൽ ഇലക്ഷൻ നടന്നപ്പോൾ BJP ജയിക്കാൻ കാരണം മൈനോറിറ്റി വോട്ടിലുണ്ടായ ഡിവൈഡാണ്. അത് ഞങ്ങളെതിരാണ്. അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. മതേതര പാർട്ടികളുടെ കൂടെ നിൽക്കണം. അവർ ഏത് മതേതര പാർട്ടിയാണോ ജയിക്കുന്നത് അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ആ ഒരു പോളിസിയാണ് ഞങ്ങളെടുക്കുക. ഏതാ കർണാടക ഇലക്ഷനിൽ കോൺഗ്രസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള നിലപാടാണ്. കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റ് വരണം. കോൺഗ്രസ് ആണ് അവിടെ വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പാർട്ടി. Kuram, you would like to give the list to the office bearer, copy of the list. Siraj, have we left anything? No, I hope no. Okay. You have mentioned that Muslim League would ally with parties which are philosophically, ideologically, and character-wise also suitable for the party. Yes. So, look at the Indian context. There are secular parties. There are parties which claim they are secular, but somewhere down the line they have entered alliance with the BJP at some point. So, what is the respect? You have a litmus test to look at secularism abounded to party. How do you look at? In the order, I have a classical example is Nitish Kumar in Bihar, where he was projected as the great what is called purveyor of secular politics. But secularism, unfortunately, there is no litmus test as such. We will have to study from history. We will have to study, but his history is like that only. Let us hope no secular party will ally with BJP anymore. Let us hope for the best in the future. In the past, so many things have happened. That is true. അവിടെ തന്നെ ഇപ്പൊ SP BSP ഒക്കെ ഒന്നിച്ചായിട്ടുണ്ടല്ലോ. That's a good sign. That's a good sign. And TDP is withdrawn. TDP is gone out of the front. കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസിനെ ജയിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചില സ്വാധീനമുള്ള പോക്കറ്റുകളുണ്ടല്ലോ, മത്സരിക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ല, അത് വേറെ കാര്യമാണ്. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്, അതുപോലെ സെക്കുലർ പാർട്ടികളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു ഡിവിഷൻ ഓഫ് വോട്ട് വരാത്ത രീതിയിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ മത്സരിക്കുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് അവരുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കർണാടകയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത്. അതിന് എല്ലാ മൈനോറിറ്റി പാർട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ മതേതര പാർട്ടികളും സഹകരിക്കണം. അവിടെ സെക്കുലർ പാർട്ടികൾ യോജിച്ചാൽ BJP ഔട്ടാണ്. അതുപോലുള്ള പാർട്ടീസൊക്കെ വേറെ മത്സരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ഞങ്ങൾ മത്സരിക്കില്ല എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ ഫീൽഡ് ചെയ്യില്ല എന്നോ അല്ല. എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടേ ചെയ്യണം. ഈ കർണാടകയിലൊക്കെ ലിംഗായത്ത് പുതിയ മതം വന്നു. അപ്പൊ ഈ അത് മൈനോറിറ്റി സ്റ്റാറ്റസിൽ പോകുമ്പോൾ അത് ഇപ്പോഴുള്ള മൈനോറിറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണ്? ലിംഗായത്ത് പുതിയ മതമല്ല. ഓക്കെ, അതൊന്നും പിന്നെ ഇഷ്യൂ ആയി വന്നിട്ടില്ല. അവർക്ക് മതപരമായ സ്റ്റാറ്റസ് കുറെ കാലമായിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡാണ്, അതവർ കൊടുത്തു, നല്ല കാര്യം. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഈ സെക്കുലർ അലയൻസിന് ഒരുതരം സഹായകരമല്ലാത്ത നിലപാടാണ് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷം എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പലരും യോഗത്തിൽ ഇന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തു. തങ്ങളെ പ്രസംഗത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തു, സദിഖിലെ തങ്ങൾ മുനീറിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തു. കാരണം വെച്ചാൽ നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരവസ്ഥയാണ് അത്. സെക്കുലർ പാർട്ടീസ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷം ശത്രുവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് നിൽപ്പുണ്ട്. അതെന്താണെന്നുള്ളത് അത്ഭുതകരമാണ് എന്നുള്ളത് പലരും. ഇപ്പം ശത്രുവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വല്ലാത്തൊരു അസുഖം തന്നെയാണത്. അത് പലരും വളരെ നിശിതമായി വിമർശിച്ചു. അതും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, national level തന്നെ you have two streams of forces being amassed against the BJP. One is led by Congress, which you are already with them. But there is another stream also which is there, which talks about a non-Congress, non-BJP, led by the left. But you are very soft in your criticism of the left. Both stream, let us hope, will flow as one flow after a while. Will your party make an effort to bring? Yeah, definitely we will. We will use our good office to do anything to contribute of uniting these two streams. That two streams should flow as one stream after a while. Yes. But do you envisage as a pre-election? Maybe before the election or definitely after the election it will flow as a uniform one stream. ഈ ദേശീയ തലത്തിൽ ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറയുമ്പോഴും കേരളത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം വളരെ ശക്തമായി വരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ സമാനമായ പല സംഭവങ്ങളും, ഇപ്പൊ പോലീസിന്റേതായിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും, പല വിഷയങ്ങളിലും ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ശക്തിയോടുകൂടി ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത്? കേരളത്തിലെ വളരെ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. വരുന്ന ആളുകൾ കൂടുതൽ ശക്തമായി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ ശക്തമായി വരും. പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ ശക്തി കൂടുന്നത് വരുന്ന ആളുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മാറുമെന്നാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അങ്ങനല്ല, ദുർവ്യാഖ്യാനം കൊടുത്താൽ ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാണ്? അത് ഒരു ഒപ്പുള്ളായിട്ട് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ പല നിലയിലും പ്രതിപക്ഷം ശക്തിപ്പെടും. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പ്രതിപക്ഷ മൂവ്മെന്റാണ് ഇനി, പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ മൂവ്മെന്റാണ്, ശക്തമായ മൂവാണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. ഭരണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ അൺപോപ്പുലർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ആ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അല്ലേ മുനീറെ? പ്രതിപക്ഷത്തിന് പറ്റുന്നില്ല എന്നൊരു വിമർശനമാണ്. അങ്ങനെ ഇല്ല, അത് വെറുതെ ഉള്ള എല്ലാ കാലത്തും ഉള്ളതാണ്. ആന്റണി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത പ്രതിപക്ഷമാണെന്ന് കുറെ കാലം എഴുതിയതാണ്. വന്നപ്പോ 102 സീറ്റും കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. BJP ഒരു സ്ട്രോക്കും ഇല്ല, അതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ചെങ്ങന്നൂര് BJP ആണ് ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ അവർക്ക് ഹോപ്പ് പോയല്ലോ. അവർക്ക് തീരെ ഇപ്പൊ UDF LDF മത്സരം തന്നെയാണ്. ആരാ ജയിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ മീഡിയ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ BJP ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? BJPക്ക് കേരളത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹോപ്പില്ല, ഒരിക്കലോട്ടും ഉണ്ടാവുകയില്ല. നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് നോക്കാലോ. ഓക്കെ, കാണാം. Thank you.